Слава нашему Господу. Praise the Lord. Сейчас братья включат презентацию. We're going to have this presentation on the screen. Сегодня семейный семинар или семейный вечер. We have a family seminar tonight. У меня примерно 15 разных семинаров на семейную тему. I have about 15 different seminars on different topics. Братья решили, что нужно говорить сегодня на тему воспитания детей. Brothers decided that we shall talk tonight about raising your children. И я назвал его так. По-немецки оно звучит «Erziehung kein Kinderspiel», воспитание не детская игра. In German, you can see the German, but in English it says upbringing, not child's play. Знак вопроса. And question mark. Легко ли это, как детская игра? Is it as easy as child's play, Или это сложно or is it difficult воспитывать детей? to raise your children? Мы сегодня поговорим о общих вопросах. We're going to talk about general questions tonight. Два по 40 минут дали мне братья времени. So brothers gave me two sessions for 40 minutes each. Эту тему я преподаю уже примерно 7 лет. I've been teaching this topic for the last 7 years. Но в прошлом году Last year, 3 церкви попросили меня написать еще новый семинар. 3 churches asked me to write a new seminar, Конкретно, как воспитывать подростков. precisely how to raise teenagers, Потому что это самый сложный возраст. because that's the most difficult age. Кто стоит перед вами? Who is standing in front of you? 26 лет я женат с этой прекрасной женщиной. I've been married to this beautiful lady for the last 26 years. Она родила мне 6 детей. She gave birth to 6 wonderful children, 1 мальчик и 5 девочек. 1 boy and 5 girls. 4 из них уже женаты. 4 of them are married. В прошлом году было 3 свадьбы за год. Last year I had 3 weddings. И они сделали меня дедушкой. Now they made me grandpa. Внучке 2 года почти уже. My granddaughter is 2 years old. И 10 дней назад родился еще один внук. And 10 days ago, another grandson was Итак, born. чтобы вы знали, что человек здесь тоже из практики. So you know I have a little bit of practice. 6 детей – это тоже немало. 6 children, it's a lot. Мы начинаем с места Писания. Let's start with the scripture. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы со мной открыли. If you have the Bible, please open up with me. История очень простая. It's a very easy story. Более 3000 лет назад Иисус Навин собирает народ. 3,000 years ago, Joshua, he gathered a lot of people. И написано, он созвал всех начальников. And he called up all of the elders. Все начальники пришли вместе послушать его. All of those leaders, they came to listen to him. И он рассказывает им историю Израиля. And he's telling them the story of Israel. И говорит о том, что отцы не смогли служить Господу. And he's telling them that the fathers couldn't serve the Lord. И задает им вопрос. And is asking one question. Хотите вы себе служить Господу? Do you want to serve the Lord Или не хотите служить or Господу? not? Но, говорит, я и мой дом, However, myself мы and my household, обязательно будем служить Господу. we shall serve the Lord. А они говорят, And they're saying to him, там стоят все мужчины, and all of the men are standing, и они говорят, and they're saying, не будет такого, чтобы мы оставили Господа. it's not going to happen that we leave the Lord. Мы обязательно будем служить Господу. For sure, we shall serve the Lord. Иисус, наверное, их отговаривает. And Joshua is telling them, Говорит, это не так легко. it's not that easy. Они говорят, нет, второй раз говорят. And for the second time, they're saying, no, Мы будем Господу служить. we will serve the Lord. Он говорит, вы точно подумали? Are you sure about Это it? не так уж легко. It's not that easy. Они в 3-й раз говорят, And for the third мы time, Господу будем служить. they're saying, we are going to serve the Lord. Такая классная история. That's a really cool story. Когда все мужчины When all of the men, не просто повешают табличку какую-то или там рисунок, they don't just have a picture hanging on the wall, а решаются в сердце. they have that in their heart. Я и дом мой будем служить Господу. Myself and my household will serve the Lord. Но, к сожалению, эту историю не дочитывают до конца. However, this story is often not read to the end. Есть продолжение. There's a continuation, И написано в книге Судей. and it is written in Judges. О том, что когда они все разошлись, я быстро расскажу, When everybody went home, умер Иисус Навин, and Joshua died, его похоронили, he was buried, и умерло все поколение этих дядей, and all of the generation of those men has died, которые поднимали руку who were raising their и hand, 3 раза говорили, я и дом мой будем служить and they Господу. were saying 3 times, myself and my household, I will serve the Lord. Когда они все умерли, When everyone died, восстал против них следующее поколение, there was another generation that came out которые не знали Господа. that didn't know the Lord. И что же они стали делать?
what did they start to do? Тогда стали они делать злое пред очами Господа. They started to do evil in front of the Lord. Бога оставили They left God и стали служить другим богам. and they started to serve idols. И следующие 300 лет And for the next 300 years, повторяется одна и та же схема. the same story repeats over and over. Они грешат, They're sinning. Бог дает их какое-то порабощение, God gives them some kind of они slavery, кричат к Богу, and they're appealing to God, Бог дает какого-то судью, and God gives them some kind of judge, приходит время покоя, and the time of peace comes, и обратно они грешат. and then they start to sin again. И во время 4000-й истории Израиля, And during this 4,000 years of history of Israel, вот вы видите вот эта спираль, которая все ниже и ниже if спускается. you see that spiral that is going down and down, Это самое ужасное время в Израиле. that's the most horrible time in Israel, Время судей. the time of judges. И поколение это And this generation называется потерянное поколение. is called lost generation. Все отцы, All the fathers, им говорили, это не так легко. they were told it's not that easy. Это не детская игра. That's not child's play. Это серьезное дело воспитать детей. It's very serious matter to upbring your Нет, children. и Иисус Навин, даже не отговаривай нас. And they were saying, Joshua, you don't talk us out of it. Мы обязательно будем служить Господу. We will serve the Lord for sure. Но когда они умирают, However, when they died, следующее поколение the next generation перестает служить Господу. stops serving the Lord. Что будет с нашими детьми? What shall happen to our children? Что будет с нашими внуками? What will happen to our grandchildren? Как передать им веру? How do you pass your faith to them? История Израиля показывает, The story of Israel shows us что они не смогли это сделать. that they couldn't do it. Целое поколение отошло от Господа. The whole generation left the И, Lord. дорогие мои братья и сестры, My dear brothers and sisters, особенно мужчины, especially men, добрых намерений when you have good и intentions правильных решений недостаточно. and correct decisions, it's not enough. Повешать дома табличку, If you have this picture hanging красивую картину, or a beautiful picture on the где wall написано «Я и дом мой будем служить Господу», that says, myself and my household will serve the Lord, этого недостаточно. it is not enough. Итак, воспитание. Okay, so let's go to upbringing. Я покажу вам 12 людей. I will show you 12 people. Очень разные. They're all different people. Но между ними есть нечто общее. However, there's something in common. Фридрих Ницше, так звали этого человека, Yeah, атеист. Friedrich Nietzsche, yeah. Элис Купер, американская рок-звезда. So you have the American rock star Alice Cooper, Гудрун Энслин была Германия террористка, которая убивала людей. and this lady was a terrorist in Germany who was killing people. Отец современного сатанизма, которого звали Элистер Кроули. So this Aleister Crowley, he was the father of modern Satanism. Рок-звезда Кэти Перри. Rock star Kathy Perry, Психоаналитик Карл Густав Юнг. psychoanalyst Gustav Юнг. Jung. Да. Политики, которые вы видите здесь. And you see these politicians. Или же, вот, скажем, если посмотреть следующее, так, можно назад, знаменитый ваш американский пастор Your famous American pastor, Мартин Лютер Кинг, Martin Luther King, евангелист Фрэнклин Грэм evangelist Franklin Graham, или актер Дензел Вашингтон. and Denzel Washington, the actor. 12 абсолютно разных людей. So there are 12 totally different people. Но между ними есть нечто общее. However, they have something in common. Кто из вас знает, что общее между ними? What do you think? What is that common? Какая есть идея? That is common to every one of these 12 people. Что общего между ними? Anyone knows? У них были родители, 100% у них Well, были they had родители. parents for sure. Какие были родители? Верующие. Еще дальше думайте. So they had parents who were У них были believers. верующие родители, но не только это. Keep thinking. Пасторы церкви были их родители. So their parents were the pastors of the church. Они были дети верующих родителей. So they were the children of Christian parents. Они были дети пастырей. They were the children of pastors. В их доме читалась Библия. So the Bible was read in their Они house. ходили на собрания. They went to church. Они пели в хоре. They sang in the choir. Из некоторых них стали проповедники. And some of them became preachers. Из некоторых стали сатанисты. Some of them became the Из Satanists. некоторых стали террористы. And some of them became terrorists. Итак, дети верующих родителей So the children of Christian parents часто совершенно противоположная реакция.
Sometimes we have totally opposite reaction. Мы хотим одно, We want something else, а дети делают совершенно по-другому. and they do the opposite. И когда мы говорим о семинарах про воспитание, And when we're talking about raising children, некоторые люди говорят, some people say, не надо этого ничего. you don't need any of that. Читай Библию и все. Just read the Bible and that's Не all. надо нам про это You разговаривать. don't even need to talk about this. Всякие книжки читать и так To read далее. some kind of books. И мы видим здесь, And we see что here высокий духовный чин, the higher spiritual order, пасторы церкви, the pastors of the church, мудрые люди, wise people. но не у всех получилось с воспитанием. However, not everybody was successful in raising children. Видите здесь книгу? Do you see this book? Почему христианские дети уходят из церкви? So why Christian kids rebel and leave church? Почему? Why? Это нелегкая книга. That's not an easy book. На английском есть несколько таких книг. In English, you have a few books on this topic. Ни одну из них еще не перевели на русский язык. And none of these books were translated into Russian yet. Об этом не хочется сильно говорить. You don't want to talk about this much. Но реальность выглядит вот так. However, look at the Что reality. иногда наши дети уходят из церкви. Sometimes our children are leaving the church. Итак, что мы можем сделать? What can we do? Посмотрим мы еще одно место Писания. Let's look at another scripture. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Одно из самых известных мест Писания, This is one of the most prominent scriptures in the Bible где говорится о воспитании. when it's talking about raising Давайте your посмотрим kids. на два слова еврейских. Let's look at two Jewish words, Первое слово Hebrew называется words. «наставь». So the first one is train up. Что обозначает это слово? What does this word mean? Первое значение – это посвятить своих детей, The first meaning is to dedicate your children, отделить наших детей. to separate your children. Второе слово The second word, – это наставить, to teach them, ограничить, to guide them, поставить to limit забор, them, to put some kind of fence. И вчера мы разговаривали здесь с вашими детьми, And we talked to your children yesterday, и я им говорил and I told them, о том, когда ваши папы и мамы when your mothers and fathers запрещают вам что-то, forbid you to do something, ставят вам какие-то границы, put some kind of limits in вам your это, life, конечно, не нравится. of course you don't like that. Но будьте благодарны за таких пап и мам, However, be thankful for these parents которые не просто все разрешают, that not only just allow you to do anything, а которые ставят границы. but those who have limits. Поставь границы своему сыну или дочери. Put some limits for your daughter and your son. Но второе слово The second word обозначает «наставь в начале пути его». means to teach your child at the beginning of his path. Это два значения. And it has two meanings. Первое значение – общий путь мудрости и страха Божьего. The first one is a general one about the path of God's fear and wisdom. Родители. Parents. Задача, чтобы наши дети знали Библию. The task is that our kids know the Чтобы наши Bible дети жили по Библии. so they could live by the Bible. Это не задача воскресной школы. That's not the objective of Sunday school. Это наша задача. It's our goal. Наша задача наставить их. Our goal to teach them. Но вторая мысль. However, the second thought, Нужно найти особенности нашего ребенка. you have to find those specifics of your В child, чем же его индивидуальный путь? his individual path, И наставить его именно так. and guide him that В way. соответствии с теми дарами, которые Бог In нам дал accordance нашим with детям, the spiritual gifts that he has from the Lord, таланты, которые Бог нам his дал. talents that Или God нашим gave детям. us. Итак, мы говорим о воспитании. So we're talking about raising. Представим себе такие 4 ситуации. Imagine 4 different scenarios. Неверующие родители, Unchristian parents дети верующие. and the children of Christian. Родители верующие, And the parents are Christians дети верующие. and the kids are Christians. Родители неверующие, Parents are non-believers дети неверующие. and kids non-believers. Эти 3 ситуации как-то можно понять. You can believe in these scenarios. Самое сложное. It's the most difficult one. Самое сложное. The most difficult one. Как происходит, How is it happening что у родителей, которые веруют в Бога, that parents who believe in God, дети не веруют в Господа? their kids do not believe in God? Всегда ли виноваты мы как родители? Is it our fault as parents? Почему происходит одно или другое? Why do these things happen?
Можно там братья, которые сидят, я их не вижу. Можно, меня здесь не переключает. Они опять что-то там нажали. Так, я их не вижу. you- Наверное, они... If you guys can make okay. this clicker Yes. work, thank you. Окей. Почему происходит так? Why does it happen? Дорогие родители, Dear parents, есть 3 важных фактора, которые формируют наших детей. there's 3 different factors that form our children. Покажу на 3 простых примерах. And I will bring 3 examples. Вы видите здесь 3 очень известных музыкантов. You see 3 prominent musicians here, Самые известные в мире. the most famous ones. Бах, Моцарт и Бетховен. Bach, Моцарт, Mozart, and Бетховен. Beethoven, yes. Что общего между ними? What is in common that all 3 of Они them have? очень известные музыканты. They're very famous musicians. Но если посмотреть в их дедушек, бабушек, тети, дядь, If you go back and look at their grandparents and their aunts and their uncles, у всех были очень много музыкантов в семье. so all of them have many musicians in their families. Поэтому первое, что влияет на нас, So the first that we get impact from, это генетический фонд, который мы передаем нашим детям. this is genetic bank or predisposition. Предрасположенность. Что будет? Predisposition. Итак, если мы живем христианской жизнью, If we live our Christian life, мы не пьем, не курим, не занимаемся наркотиками, we don't drink, we don't smoke, we don't do drugs, мы передаем это нашим детям. we pass it on to our children. Но это только одна часть. But it's only one part. Вторая часть. The second part, Вы видите здесь знаменитого художника Микеланджело, you have this famous artist Michelangelo, Рембрандт, знаменитый художник, Rembrandt, наш also the американский famous artist, президент Абрахам Линкольн. and then you have American President Abraham Lincoln. Что общего между ними? Do they have anything in common? Родители видели, что их дети очень способные, The parents noticed that their kids are very talented. и понимали, что они что-то не могут им дать. They understood they couldn't give them something. Что же они сделали? What did they do? Они отправили их туда, к тем людям, которые могли их научить в их They таланте. sent those kids to other people who could give it to them. Поэтому второй фактор So the second – factor, это воспитание. that's parenting. Это окружение, которое окружает наших детей. That's the environment that encircles our В children. какую школу они ходят, What school they're в attending, какую церковь они ходят, what church they're в attending, какую Sunday school они ходят. what kind of Sunday school they're Все visiting. это влияет на наших детей. All of these things, they have impact on our children. Но третий фактор However, the third – factor, это самый сложный. it's the most difficult. Знаменитый композитор Хендель So you have famous composer Handel, или же Шуберт, also Schubert, also или famous реформатор composer, Мартин Лютер. and reformist. You have Martin Luther. Что общего между ними? What is there in common? 2 композитора, 2 musicians, 2 великих музыканта, 2 great musicians, которые родители говорили, and parents were telling them, вы никогда не будете музыкантами. "You will never become musicians." Хенделю папа бил палками по рукам, когда он садился за пиано. Handel's father was striking his fingers when he was trying to play piano. Он сказал, ты никогда не будешь музыкантом. He told him, "You will never amount to a musician." Против воли своих родителей Against the will of his parents, они выбрали свой путь. they chose their path. Реформатор Мартин Лютер, Martin Luther, его отец хотел, чтобы он перенял бизнес, который у него был. his father wanted him to inherit his business, Отправил его в университет, and he sent him to university. но он решил идти по другому пути. However, he chose a different path. Самый сложный момент The most difficult one. – это свободная воля, That's free will сознательный выбор наших детей. and a conscious choice of our kids. Итак, что решает на то, что будет с наших детей? So how do our kids become the ones they become? Передайте детям самое лучшее, что вы можете. Give your kids the best you can. Отправьте их в самую лучшую школу, воспитывайте самыми лучшими методами. Send them to the best school and give them the best methods of teaching. Это влияет, что будет с наших детей. This would help influence in whom will they amount. Но в какой-то момент And at one moment, они принимают свое решение. they will still make their decision, Что они будут делать со своей жизнью. what they will do with their life. Итак, мы поговорим о целостности, что мы когда мы воспитываем детей. Let's look at holistic approach, how we raise our И kids. поговорим сперва, а что мы вообще хотим? And let's ask a question, what do we actually want? Когда мы говорим о воспитании, When we talk about raising children, вот нашему ребенку будет 12-16 лет. say our kids are going to be 13, 16 years old. Что мы хотим вообще достигнуть? What is our goal? По-немецки слово «воспитание» In German, the word raising,
называется «erziehen». Это значит тянуть в каком-то направлении. Erziehen, that means to pull in some kind of direction. И когда мы говорим, что мы хотим тянуть, And when we're saying that we want to pull, то нам надо разобраться, then we have to figure this out. а в какую сторону мы хотим тянуть? What direction do we want to pull? Что мы хотим, What do we want чтобы из наших детей стало? our children to become? Вот какой конечный результат, What is the final outcome на который направлено наше воспитание? that we're actually sending our efforts to? Вот я, когда иногда у нас бывает такая возможность писать что-то, When I had this opportunity to write something down, я говорю, родители, напишите, что вы хотите, I'm telling the parents, write down whatever you want. какие цели вы ставите, когда вашему ребенку, скажем, 16 лет. What goals do you have for your child when they're 16 years old? Что он должен уметь, что мы должны достигнуть? What can this child do? What is our goal? И вот однажды мне просто запомнилось, сидят все пишут, And I remember this instance when everybody was writing down думают, что же мы хотим вообще, and they're thinking, what do we want for our kids? дискутируют между собой. And the parents are discussing with each other, А один брат так к другому смотрит and one brother is looking at another, и говорит, дай списать. and he's saying, I want to copy it from you. Я говорю, что ты хочешь списать? I'm like, what do you want to copy? У тебя свои дети. You have your own kids. Должен подумать хотя бы сам. At least you got to think by Не yourself списывать у кого-то. to copy from someone. И в одной очень успешной книге And in one very successful story, говорится о людях, которые высокоэффективные. it talks about highly effective people. И там есть 7 навыков, которые имеют эти люди. And these people have 7 skills. И один из них называется так. And the first one is, Начинайте, представляя конечную цель. when you start, imagine the final goal. Когда ты начинаешь? When you start, У тебя родился ребенок. when your child is born, Что ты хочешь? what do you want? Тогда ему будет какой-то возраст. When he reaches certain age. Потому что если у нас нету цели, Because if we don't have some kind of goal, мы не знаем, в какую сторону тянуть. we don't know to which direction to pull. Еще хуже, если папа тянет в одну сторону, And it's even worse when dad is pulling in one а direction мама совершенно в другую and сторону. mother is pulling into a different direction. Давайте посмотрим на Иисуса. Let's look at Jesus. Иисус преуспевал, написано, Jesus, he was successful в премудрости, in wisdom, в возрасте, in в stature, любви у Бога и человека. and in favor with God and men. И вот давайте мы посмотрим хотя бы чуть-чуть про наших детей. Well, let's look at our children a little bit. Какие цели мы ставим телесные, What goals do we have? Physical goals, интеллектуальные, intellectual goals, духовные spiritual и ones, социальные? and social. Чуть-чуть поговорим о этих целях. Let's look at these. Интеллектуальные цели. Intellectual goals. Многие из вас, Many of you которые родились еще в Советском Союзе, who were born in Soviet Union, хотя бы чуть-чуть помнят, you probably remember at least a little bit образование среди христиан не было сильно развито. that education wasn't much developed amongst Christians. Советский Союз In Soviet Union, старался сделать так, чтобы христиане и наука, они были разъединены. they were trying hard, the government was trying hard to separate Christians and education. Была пословица: And they was saying, кто с наукой дружен, тому Бог не нужен. if you are friends with science, you don't need God. И вот такие плакаты были. And they had these kind of posters. Я безбожник, If I'm an ungodly person а ты. and you, Религия яд, береги ребят. religion is poison and everybody stay away from it. Или вот в середине такая книга была And in the middle there was a book про пятидесятников в Украине. about Pentecostals in То, Ukraine. что в одном городе In one town были пятидесятники. there were В этот Pentecostals город попала одна женщина. and one lady ended up in И that эти town, вот злые пятидесятники, видите, там сверху смотрят. and those evil Pentecostals that are looking down, Хотели забрать у нее ребенка, they wanted to take her child away from her, убить его, выпить его кровь. and they wanted to kill him and drink his blood. Вот такие книги рассказывали про пятидесятников. So these were the books that were describing Pentecostals. И вот это настроение, And this kind of approach мы верующие, for us believers, нам образование не нужно. we are Christians, we don't need education. Оно передалось на целое поколение. And this was resembled for the whole generation. Вы приехали в эту страну, You came to this country, я живу в Германии, and I live in Germany. там совершенно другие возможности. It's a little different opportunity there. Наши дети идут в школу, Our kids are going to school. им открыты все пути.
All the doors are open for them. Что же мы хотим вообще для наших детей? What do we want for our kids? Я думаю, хотя бы подумать о том, At least let's think about в какую школу идут наши дети, what kind of school our kids are какое attending, образование они там получают. what kind of education they're getting there. Если они идут получать профессиональное образование, If they're going to obtain professional education or degree, какую профессию они будут иметь? what kind of occupation will they have? И научить наших детей, And teach our что kids в сегодняшнем мире, nowadays, если ты не развиваешься дальше, if you are not developing yourself furthermore, то очень будет сложно прожить. it will be very difficult to live. У евреев была пословица: Jewish people had a saying, кто не учит своего сына ремеслу, who does not teach his son a trade, учит его воровать. teaches him to steal. Иисус работал, Jesus was working, апостол Павел работал, Apostle Paul was working, ученики работали. disciples were working. Поэтому они все работали. All of them were working. Когда мы говорим об образовании, When we talk about education, я хочу к вам, родителям, сказать нечто. I would like to tell you parents something very important. Кто не идет в ногу со временем, Whoever does not keep up with the time, тот уходит со временем. that person disappears over time. Пожалуйста, Please читайте книги, родители. read the books for parents. Учите английский язык, Learn English чтобы вам можно было разговаривать с вашими детьми. so you can speak to your children. Пожалуйста, Please сделайте это. do this. У нас в Германии масса исследований In Germany, we have a lot of research about о this, наших русскоязычных немцах, about Russian-speaking Germans которые не знают немецкого языка, who do not know German language. не могут говорить с детьми на немецком языке. They cannot speak with their children in German, Родители плохо понимают, дети плохо понимают русский. and kids, they don't really understand Russian well. И когда родители не могут с ними нормально говорить на языке, который они понимают, And when parents cannot speak in a normal way with the kids who can understand the language, родители перестают быть для них авторитетом. then the parents, they lose their authority, Кто-то другой будет авторитет для них. and someone else will become their authority. Если вы приехали в эту страну, If you arrive to this country вы будете здесь жить. and you plan to live here, Это ваша задача. this is your task. Это ваша задача. This is your task, Разговаривать с вашими детьми на языке, который они понимают. to speak to your children in the language they can understand better. И если ваши дети идут куда-то учиться, If your kids are going somewhere to study at school, один из вопросов, который я всегда задаю в любой церкви: one of the questions that I'm asking in every church, готова ли церковь к умным людям? is the church ready to accept smart people? Люди, которые идут в университет, People who are going to universities, задают другие вопросы. they ask different И questions. мы не можем им сказать: And we cannot just tell them, оставь нас в покое, leave us alone. подрастешь, поймешь. When you grow up, you'll understand this. Они уже подросли. They already grew up. Вопрос, The question который я is задаю себе как проповедник и учитель: that I'm asking myself as a teacher and a preacher, наши дети идут в университеты. our kids are going to У universities. меня самого университетское образование. I have myself universal degree. Первое, что учат в университетах на Западе, The first thing that is being taught at universities in the West, критическое мышление. critical thinking. Все ставьте под сомнение. Give doubt to everything. И они приходят к нам, So they come back to us, к родителям, to parents, в церковь to church, и задают неудобные вопросы. and they ask awkward questions. Кто им даст ответ? Who will give them answers? Родители, мы первые, которые должны дать им ответ. Parents, we are the first ones who have to give them answers. И есть такая сказка о том, And there's a fairy tale что наши братья, that our brothers, им образование не нужно было. they didn't need any Они были все education. необразованные They люди. were very uneducated. Это неправда. That's not true. Два примера. Two examples. 100 лет назад через этого человека Воронаева началось пробуждение в Украине. About 100 years ago, through this person, Voronayev, there was gospel spreading in Ukraine. 3 года full-time учился в университете в Беркли. He was studying for 3 years in Berkeley University College. Если ваши родители с Западной Украины, If your parents were from the Western Ukraine, там был другой человек, его звали Шмидт. there was a different person. His name was Schmidt. Он отучился 3 года full-time в Рочестере в библейской школе. And he was a student for 3 years at Bible school in Rochester, Это New были York. братья, которые учились. Those were the brothers Которые who were любили students, who loved
to study. которые всех своим пасторам говорили, учитесь, They told all of the pastors, читайте. please study, read. 2 цитаты. Two citations. Известный проповедник Спержен говорит такие слова. Very famous preacher Spurgeon is saying the following К моим коллегам-проповедникам. to my colleagues who are preachers as well. Кто из вас может говорить проповеди без всякой подготовки? Those of you who can preach without any preparation, Не сердитесь на меня, если я не приду вас слушать. don't be upset with me if I don't come to hear you. Мне хочется докричаться до моих друзей-проповедников. I want to cry out so my friends who are preaching can hear me. Ваши дети Your children, привыкли к совершенно другому уровню подготовки. they're used to a different level of preparation. Наша задача That is our task, готовиться к этому. to get ready for this. Ваша задача читать. Your task is to read. Он говорит такие слова. And he says the following words. Тот, кто не читает, никогда не будет читать. The man who never reads will never be read. Того, кто не приводит цитаты, никогда не будет цитировать. He who never quotes will never be quoted. Тот, кто не пользуется мозгами других людей, доказывает тем самым, что сам не имеет мозгов. He who will not use his thoughts of other men's brains proves that he has no brains of his own. Это не Лео Франк сказал. Leo Frank didn't say that. Это сказал Спержен. That was said by Spurgeon. Но это правда. But that is the truth. Дорогие родители, Dear parents, какие цели мы ставим в интеллектуальном развитии? what goals do we have for our kids in intellectual level? Иисус развивался в возрасте. So Jesus, he was developing in his age as well. Он возрастал. He was growing. Его тело росло. His body was growing. Я вчера показывал вашим детям And I was showing your children yesterday вот этот график. Вот этот график. this study. Мальчики и девочки. Синие – это девочки, зеленые – мальчики. So the blue is for girls and the green one is for boys. Написано о том, что еще не было секса. It talks about that there's no sexual behavior От 14 до 17 лет. from 14 to Если 17. в 14 лет еще примерно половина не имели, So when they're 14, it says that half of them didn't have any sexual activity, то в 17 лет всего лишь 10%. but at 17, 10% had. Наша задача, Naша задача как родителей, our own goal as parents, научить наших детей, to teach our kids как с этим обращаться. how to deal with this. Они растут, They're growing. у них есть разные желания. They have different desires. Есть две стратегии. There are two strategies. Первая стратегия – убегать от этого. The first strategy is to flee. Это на примере Иосифа, That is, you can say it, for example, was Joseph, это на примере Тимофея. also example of Matthew. Убегай. Flee. Но мир сегодня говорит, The world says и today, мы, к сожалению, имеем и в Библии эти примеры, and unfortunately we have these examples in the Bible когда говорили так: that we're saying the если following. тебе что-то хочется, If you want something, не надо убегать. you don't have to flee. Был у Давида такой сын, которого звали Амнон. David had the son, his name was Amnon. Давид сам, если захотел, то делал. David, whatever he wanted, he И did его that. сын точно так же. And his son did exactly the same thing. Поэтому как будут наши дети реагировать на их желания? So therefore, it's important to understand how will our children react На их to their desires, потребности. to their needs. Как Иосиф убегать? To flee like Joseph, Или как Амнон делать, что хочешь? or to do whatever you want as Amnon did. Самый сложный вопрос, The most difficult question который задают родители. that is being asked by parents. Как поговорить с детьми о сексе? How do you talk with your kids about sexuality? Вы видите, здесь папа красный весь, You see the face of the father is all red, здесь ребенок красный. and the child is uncomfortable. Может, слышали эту историю, Perhaps you have heard the story что папа наконец-то решился с сыном поговорить о that сексе. father decided to talk with his son about intimate relationships. Это было так стыдно ему. It was so shameful for him. Они сидят там, что-то кушают, там мажут что-то. They were just sitting and eating, Папа набрался всех сил and dad decided to make an effort, и говорит: сын, нам надо поговорить. and he says himself, I need to talk to my son. Сынок говорит: давай покушаем, потом поговорим. And the son says, well, let's first eat and then we can talk. Закончили кушать. After meals, И сынок спрашивает папа: and the son is asking question. папа, что хочешь знать? Dad, what do you want to know?
Мы думаем иногда, Sometimes we're thinking что они ничего не знают. that they don't know Они anything. знают больше, чем все мы с вами до этого времени. They know a lot more than we do. Когда спрашивают на эту тематику вопрос, When people ask questions on this topic, как поговорить с мальчиком, с девочкой, how do you talk to your child? есть на русском языке 5 книг на эту тематику. In Russian, there are 5 books on this topic, Все они переведены с английского языка. and they're all translated from English language. Когда задают вопрос, как, в какое время, с мальчиком, с девочкой, It also has answers. How do you talk to a boy? How do you talk to a girl? нету одного ответа. There's no one answer. Я вас очень прошу, And I'm asking you, прочитайте хотя бы 1-2 книги. please read at least 1 or 2 Пусть они books. будут в вашем доме. Let these books be in your house. Если вы не любите читать, Even if you don't like reading, хотя бы в какой-то момент вы откроете нужную страничку. at least you can open up a page at the right time. Еще раз, они есть и на русском языке, So these books are in Russian. но я вам очень советую, However, I give you this advice, прочитайте на английском языке. read them in English language. Если я живу в Германии, If I live in Germany не имею этой нужды, and I don't have this need, и выучил английский язык и могу на английском читать, and I have learned English and I can read in English, то вы тоже можете и должны это сделать. then you can do it and you have to do it. Прочитайте, Read чтобы those могли правильными словами so you can use the right в words нужный момент at the right time. объяснить вашим детям. You could explain it to your kids. Что касается тела, What concerns the body, дети наши растут, our children are growing сексуальность меняется, and sexuality is и changing, наша задача объяснить им это. and we have to explain it to them. It's our Не task. задача церкви, It's not the task of the church. не задача пастора, It's not the task of the pastor. задача родителей. That is your task as parents. Давайте посмотрим еще на 2 такие части. Let's look at 2 other parts. Показать детям здоровый образ жизни. You have to show the kids the healthy lifestyle. Например, Иисус говорит, For example, Jesus is saying, смотрите же за собою, but take heed to чтобы yourselves, сердца ваши lest your hearts не отягчались объедением и пьянством. be weighed down with carousing, drunkenness. Самый сложный вопрос. It's the most difficult На question. прошлой неделе мы дискутировали с этими братьями, We had this discussion with brothers last не week, пришли ни к какому результату. and we didn't come to any kind of conclusion. Где начинается объедение? Where the gluttony starts. Где оно начинается? Where does it start? Когда в 10 часов у нас полный стол, When we have this full table of food at 10 a.m. и мы пихаем в себя, хотя уже там ничего and we're невозможно. pushing this food in ourselves, Наша задача our task показать здоровый образ жизни. to show the healthy lifestyle. Почему это важно? Why is it important? Древние римляне уже говорили. Ancient Romans were saying, В здоровом теле здоровый дух. sound mind and a sound body. Поэтому вопрос еды важен. So this question of food is very important. Есть такая книга. There's a book. What would Jesus eat? Что бы кушал Иисус? What would Jesus eat? Очень полезная книга. Very useful book. Потому что то, что кушал Иисус, Because whatever Jesus ate, оказывается полезно для всех нас. would be healthy for us as well. И показать нашим детям, And to show to our что children наше тело надо двигать. that we have to move our body. Наше тело нужно двигать. We have to move our body. Пример Иисуса и здесь точно так же. And you have the example of Jesus here as Он well. в день ходил где-то по 10-15 майлов. He walked about 10-15 miles a day. Ему не нужно было идти в джим. He didn't have to visit the gym. Он двигался. He was moving. Мы же сегодня However, if it concerns us, слишком много сидим. we're sitting too long. Слишком много сидим. Sitting too long. Что вы сейчас делаете? What are you doing right now? Вы сидите. You're sitting. 2 часа сидите. 2 hours. Sitting for 2 На hours. работе сидите. And you're sitting at your Дома work, сидите. sitting at home. Мы сидим слишком много. We sit too much. Итак, что мы хотим в интеллектуальном развитии наших детей? So what do we want for our kids on an intellectual level Что мы хотим в телесном развитии наших and a детей? physical development for our kids? И после нашей паузы And after our pause, мы посмотрим на духовные цели. we're going to look at spiritual goals. Окей, мы говорили с вами We talked about о том, что Иисус Навин that Joshua и все братья and all the brothers, поднимали руки they all raised their и hands. говорили, мы хотим служить Господу. We want to serve the Lord. Умирает одно поколение, And one generation dies off,
и все дети их отступают от Господа. and all their children go away, walk away from Что God. мы можем сделать с вами? What can we do? Мы поговорили с вами о интеллектуальных целях, We talked about intellectual о goals, телесных целях. physical goals, Поговорим немножко о духовных целях. and we talked a little about spiritual goals. Какие они могут быть? And what are they? Например, For example, когда я делаю опрос, when I talk about на something, первом месте всегда стоит спасение наших детей. there's always the number one question about salvation of our children. Главная цель христианского воспитания, The main objective of Christian upbringing, чтобы они были рожденные свыше люди, so they are born again чтобы Christians, стали члены церкви. for them to become members of the church. Здесь очень важный вопрос. And there's an important question. Не делайте их детьми верующими родителями. Don't make them children of Christian parents. Наши дети Our children, должны осознать свою греховность they must understand that they are sinful nature и быть рожденными свыше людьми. and to be born again Christians. Сделайте так. Do this. Вы не можете за них покаяться. You know, you can't repent for them, Объяснить им, but teach them что они должны это сделать. they must do this. Но родиться свыше, But to be born again, покаяться, это только первый шаг. to repent, that's only one first step. Следующий шаг – это The next step, духовная зрелость. spiritual maturity, Чтобы они научились for them to know сами молиться, how to pray, читать how Библию, to read the Bible, поститься, how to fast, общаться с братьями и сестрами, how to talk to brothers and sisters, духовно возрастать. spiritual maturity. И когда они начнут духовно возрастать, And when they start growing чтобы spiritually, наши дети they're our children. нашли свое призвание в They'll этой жизни. find their calling, Какие дары Бог им дал. what gifts God has given them. Помогите это вашим детям. Help your children with this. В Библии есть 27 различных даров. You know, the Bible has 27 different gifts. И наша задача, And our task is, как родители, as parents, помочь нашим детям to help our kids разобраться, какие дары Бог им дал. to find out what gift they have from И the чтобы Lord. они служили и не делали, как что попало, So they will be doing not just something, а чтобы они служили своими дарами. but they be serving God with their gift. И когда некоторые родители спрашивают, And when some parents ask, как помочь детям разобраться с этим, you know, how can you teach your kids how to figure this out? я им задаю вопрос. And I ask them a question. А ты с собой разобрался? Have you figured something out about yourself? What Ты is your знаешь gift? свои дары? Do you know what your gift is? Мужчины и женщины, Men and women, которым 40-50 лет, 40 and 50 years old, когда их задаешь простой вопрос, when you ask a simple question, какие дары Бог тебе дал? what gift did the Lord has given you? Начинается, And they say, oh, если вы не знаете, if you don't know чем вы можете служить, what you can serve, то как вы можете детям помочь? how can you help your children? Так важно для нас, It's very important for чтобы us. найти индивидуальное призвание каждого So we ребенка. understand the individual calling of each child. Не то, что хотим мы, Not what we не desire, то, что мы бы хотели, what we desire for то, them, что Бог дал нашим детям. but what God has given to our children. По-немецки есть такое выражение, German has a saying, которое называется «проект ребенок». it is the project of a child. По-английски это называется «trophy child». And in English, they call it toll-free child. Смысл следующий. And the point is Родители хотят, that parents desire, из ребенка вышло что-то, they want their child to become a о somebody, чем они мечтают. what they dream about, Чтобы как трофей взять этого ребенка, поставить и всем like a показывать. trophy where they can put somewhere so everybody can see. Мой мальчик, My моя boy, девочка my girl стала врачом, became a doctor, стала миссионером, became a missionary, стала еще кем-то. became somebody else. Индивидуальное призвание ребенка. Individual calling of each child. Наставь юношу And you must bring a young в individual начале пути его. from the beginning of their path, Не что я хочу, not what I desire, а что Бог хочет от but наших what детей. God desires from them. Покажу вам 3 примера. I'm going to show an example. Очень простые. Very simple. Братья, можете там ничего не... О, всё. Brothers. Окей. Итак, первый пример. First example, Не христианский. non-Christian. Вы видите здесь человека, который зовут Тед Тернер. You guys look at a man, Ted Turner. Он был очень известным журналистом, He was a very famous journalist, и журнал Time назвал его Man of the Year. and Time Magazine's called him the Man of the Year. Человек года. He was the Man of the Year. И когда ему вручали премию, And he received this prize, и потом ждали, что он сейчас что-то скажет, and they were waiting for him to say something. ему уже было за 50 лет. He was over 50 already, Самый важный человек года. and he was the Man of the Year. Думали, сейчас он такую речь скажет. He's going to say something great at that moment. А он расплакался, как маленький ребенок. And he started to cry like a baby. И выдавил из себя только следующие слова. And he said these words, Хватит тебе этого, папа.
Is it enough for you, Daddy? Мужику за 50 лет. This man's over 50. Он человек года. He's the man of the year. И начинает плакать. And he starts to cry. И когда он успокоился, And we settled down. журналисты спросили, что случилось. And the journalist asked him, what И happened? он сказал такие слова. And he said, Дамы и господа, gentlemen and everybody present, этой наградой вы сделали меня самым несчастным человеком на этой земле. you know, this prize has made me, the award that you gave me made me the saddest person here on the planet today. Почему? Why? Он говорит, потому что только сегодня я понял, Because only tonight I realized что почти 60 лет своей жизни that I have lived almost 60 years of my life я прожил, чтобы стать тем, кто хотел быть, чтобы быть тем, кто хотел видеть мой отец. only to be the one that my father always wanted me to see in me. Моя жизнь, говорит он, начинается только сегодня. And my life is just beginning today. Не заставляйте ваших детей Don't force your children жить той жизнью, to live that life которую вы им придумали. that you created for them. Бог умнее вас. God is smarter than you Бог guys. умнее нас, God родителей. is smarter than us, parents. Наша задача Our task получить от Бога откровение. to receive a revelation from God. Господи, Lord, что ты желаешь от наших детей? what do you desire from my children? Почему ты нам их дал? Why have you given me them? Чтобы они жили жизнью, So they live a life которую Бог для них приготовил. that God prepared for them. Другой пример. Second example. Мы уже говорили про этого человека. We talked about this man. Его звать Мартин Лютер. His name is Martin Luther. Известный реформатор. He was a very well-known reformer. У него было 6 детей. He had 6 children. И один из его детей, And one of his children, его тоже звали Мартин. his name was also Martin. 3 девочки, And he had 3 3 daughters мальчика. and 3 boys. И в середине Мартин. And in the middle, there's Martin. Старший сын Йоханнес And the oldest son, Johannes, стал известным юристом. he became a very well-known lawyer. Младший сын Пауль And the youngest son, Paul, стал известным врачом. he became a well-known doctor. Но Мартин, But Martin Мартинович, Martinovich, кем же он должен стать? who is he supposed to become? Конечно же, проповедником. Of course he's going to be a preacher. Папа проповедник. Father's a Но preacher. сын Мартин, But the son Martin, кем он должен стать? who does she become? Конечно, проповедник. Of course a preacher. И папа отправил его в школу, And the father sent him to school, в университет. to university. Он 6 лет отучился He was learning there, и никогда в своей жизни не проповедовал. and he never preached ever after that. Никогда. Never. Он сказал, He said, я делал только потому, I did this что because это хотел мой отец. my father desired this. Что делаем мы с нашими детьми? You know, what do we do with our children? Исполняют ли они наши мечты? Do they fulfill our Чтобы dreams? мы их поставили как trophy child и всем показывали? So we put him as a trophy child so everybody can see. Мой сынок, My son, миссионер. he's a missionary. Мой сынок, My son, бизнесмен. businessman. Кто бы он ни был. Who is he? Но есть и позитивный пример. But there's a positive example. Библия нам говорит об одном человеке. The Bible talks about one man. Он был евангелист. He was an У evangelist. него было призвание евангелиста. He was had a calling to become У evangelist. него было 4 дочери. He had 4 daughters. Но они не были евангелистки. They were not evangelists. Они были They пророчествующие. were prophets. Отец увидел. And the father saw. У меня есть дочери. He saw these daughters. Бог дал им дар. God has given them a gift. Я, как евангелист, могу их научить евангелизации. You know, as an evangelist can teach him how to evangelize. Но Бог решил по-другому. But God has planned something different. Евангелист Филипп, Evangelist Philip, а 4 дочери пророчествуют. and he had 4 daughters that were prophesying. Дорогие родители, Dear parents, есть такая книга, there's a book. называется «5 сожалений There is 5 regrets умирающих людей». of people that when they die. Одна женщина долго работала с умирающими людьми You know, one woman, she worked with these people that were dying, и записывала. and she always wrote what they were saying. О чем вы сожалеете в And своей they жизни? asked, what is your regret from your life? И там есть 5 самых таких часто встречающихся сожалений. And these are the 5 most outspoken regrets that people had. Одно из них звучит так. And one of them says, Я очень сожалею, I regret что прожил не свою жизнь. I didn't live my life. Я всегда жил, что кто-то от меня ожидает. I wanted to live to have live somebody's expectation. Папа, мама, Papa, mama, кто бы еще это ни был. doesn't matter who they are. Помогите вашим детям Help your children найти их призвание, to find their calling, их путь в жизни. their path in life. Бог уже подумал об этом. You know, God already thought about this. Наша задача Our task спросить у Бога, to ask God, что ты хочешь от наших what do you детей? want from them?
Следующее — это социальные цели. You know, another is social goals. Наша задача Our task — привить нашим детям христианский характер. to bring Christian character to our children. И это очень простые вещи. Very simple things. В одной школе One school, было следующее объявление. they had an announcement. Там было написано. It was written. Так, сейчас мы посмотрим. Так, уважаемые родители, It is written, dear parents, мы хотим напомнить вам, we want to remind you что такие волшебные слова, that these magic как words, «здравствуйте», hello, «пожалуйста», please, «спасибо», you're welcome, «извините», I'm sorry. впервые узнаются дома. These words you teach them at home. Именно дома. At home. Дети учатся следующему. And the kids, they learn from this. Быть пунктуальными, So they're at time, честными, honest, прилежными, and be a good person, уважать других людей. to honor others. Именно дома. At home, Они учатся быть аккуратными. where they learn to be organized, Мусор в мусорку бросать. to throw the garbage in the proper place, Ухаживать за своими вещами. and to take care of their Быть belongings, организованными. and to be organized. В школе In school, мы им просто учим. we just teach them. Учим их языку, We teach them a language, истории и history, всем другим по предметам. and different topics. Родительское воспитание But parents, when their upbringing, мы лишь подкрепляем, но не заменяем. you know, we only help, but we do not can replace that education Дома. at home. Наша задача, Our task, дорогие родители, our dear parents, не перелагать ответственность, not to give the responsibility to которую Бог others, дал нам, как папе с мамой, but we have this responsibility from God на воскресную школу, to bring to Sundays, на тинейджер, or to give to на teenagers, молодежное служение, or to expect something from youth на ministry, школу or a school, или еще что-то. or something else. Некоторые родители жалуются. Sometimes parents whine. Я отправил своего ребенка в Sunday school, I sent my kid to Sunday и school. он там ничего не научился. He doesn't know anything. Да ты что? He said, wow, А что ты сделал для этого? what have you done? Поэтому наша задача, You know, our task, чтобы мы дали банальные вещи нашим детям. that we give them the basics. И кто-то сказал такие слова. And somebody said these words. О, можно, если назад. Если вы хотите If you want вырастить хороших детей, to have your children turn out well, тратьте на них 2 раза меньше денег spend less money on и them в 2 раза больше времени. and spend twice as much time with them. А что делать? What should you do? Если времени все меньше, If we don't have time, деньги вроде есть. we have money. И чтобы искупить как-то нашу совесть, которая And to да, redeem our conscience, родители просто заваливают детей подарками. the parents just give a lot of gifts to their kids Вместо того, instead of чтобы проводить время с ними. spending time with them. Следующее, что мы должны дать нашим детям — Another thing we have to give to our children: дисциплину и ответственность. discipline and responsibility. Если мама не уберет, If mama's not going to clean, то комната будет выглядеть вот так. my bedroom's going to look just like that. Машина будет выглядеть ужасно. And the car's going to look horrible Если мама с папой не позаботятся. if the parents are not going to take care of it. Мы должны дать им здоровые отношения, You know, we must give them healthy relationships чтобы они имели друзей. so they have friends. В одной книге You know, one book, о важности общения пастор Ларри Грэб говорит такие слова. and one man of Larry Craig said these words. Я пришел к убеждению, He said, I came to believe что корни всех наших личностных и психологических затруднений that the roots of our personal and physical difficulties уходят в отчужденность друг от друга, originate specifically from the withdrawal from one another отсутствие простого общения. and the absence of communication. Если у нас это сложно бывает, If we think it's been hard for us, то у наших и у ваших детей будет еще сложнее. you know, it's going to be much more complicated for your children. Они вырастают в то время, They're being raised когда виртуальное общение намного важнее. that the virtual communication is much more important. Вживую нету времени общаться. And in face-to-face communication, they lack. Они больше общаются в каких-то социальных сетях. They're always talking on social media to somebody. Как важно для нас, But it's very important for как us родители, передать им важность этого. as parents to pass on this, Передайте детям самостоятельность. pass on independence. 2 вещи сказал немецкий автор Гёте. You know, one German author said,
Две вещи, two things которые родители должны дать своим детям. that parents should give to their children. Дать им корни Give them roots и дать им крылья. and give them wings. Расскажите вашим детям Tell your kids о вашей культуре, about your culture, об украинской культуре, about the Ukrainian что culture, есть позитивного там. the И positives. там есть много хорошего. And there's a lot of good things. Дайте им корни. Give them the roots. Откуда вы приехали? Where have you come from? Как страдали ваши братья и сестры? How your ancestors suffered. Ваши родители. How your parents suffered. Но покажите им, But show to them что есть и другой мир. there's a different world. Дайте им и корни, Give them the roots и крылья. and also the wings. Есть такая книга, называется «Книга о браке». And there's a book about marriage. И там есть такой вот прогресс. And there's this progress. От зависимости детей The progress from dependence к независимости детей. to the independence. Когда наши дети малые, You know, when our children are spoiled, мы все решения принимаем за них. we make all the decisions for them. Они полностью зависят от нас. They depend fully on us. Когда они становятся подростками, But when they become teenagers, а это самый сложный момент. but this is the most complicated moment. Я назвал свой семинар так. And I call my family Artak. Семинар о воспитании подростков так назвал. And I call this seminary by the name Искусство обнять кактус. and how to, cactus? Кактус. Oh, по-русски. how to hug a cactus. И если у вас дети уже подростки, And if your children are teenagers, вы знаете, о чем идет речь. you guys know what I'm talking about. Они как кактус. There's like that cactus. Колючие такие. They're so pokey. И как раз в это время, And at that moment, когда они такие колючие, when they're so pokey, они так нуждаются в родителях. that's when they need parents. Хотя они всем своим существом показывают, And they show with their full что being родители им не нужны, that they don't need что они parents, самые умные. that they know everything, Но они так нуждаются в вас. but they need you guys at that moment. Так нуждаются Oh, в they need родителях. you at that moment. Но здесь уже переход к следующему. But there's something else that is Мы going to помогаем им быть самостоятельными. that helps them to become independent. Если они стали уже взрослыми детьми, When they become adult children, но они еще не вышли замуж и не женились, but they're not married yet. мы помогаем им, We help them, но решения они принимают сами. but they make their decision on their own. А если они женились и вышли замуж, But if they already got married, пожалуйста, please не влазите в их семью. don't get into their business. Пожалуйста. Please, Если вас не попросят, if they ask you, не мешайте им жить. do not get into their Так, они же stuff. такие глупые. Yeah, let them be Они dumb. же делают столько ошибок. They're going to make so many mistakes. А вы какие были? What about you? What about your history? Так важно It's very important прожить такую жизнь, to live a life, чтобы нам не пришлось влазить в их жизнь, to get into their lives чтобы они constantly, приходили к нам but for them to come to и us спрашивали у нас совета. and ask for advice. Потому что мы прожили жизнь, Because we lived a и life они хотят прожить такую же and жизнь. they want to live such life. Итак, я не знаю, где ваши дети сейчас I находятся, don't know where your kids are at this season, но наша задача but our task ввести их to lead, от зависимости к независимости. to lead from dependence to independence. И одна из проблем, And one of the problems которые есть у украинских мам, that Ukrainian moms have, называется helicopter parents. they call them helicopter parents. Родители вертолеты. Parents are В helicopters. 5 утра встают, 5 a.m. they wake up. налистники делают, They're preparing the crepes. вареники жарят, They're preparing the vareniki. что-то там еще And делают. they're doing something else. Ребеночка покормят, And they feed the child. сделают за него всю кровать и They пропылесосят. do all всё the сделают. bed, they vacuum for the child. Отвезут его в школу. They take him to school. Ему же всего 25. He's already 25. Дорогие родители, Dear parents, дорогие мамы, dear moms, которые думают, they think что они этим помогают своим детям, that they're doing good. которые столько заботятся о They них. do put so much effort. Очень часто Many times это выглядит вот так. it looks just like that. Они стараются все забрать у детей. They want to take everything from the children. Нам было так тяжело. It was so hard. Пусть им будет легче. Oh, it's going to be easier for И them. вот такие лентяи But these lazy kids, сидят на маме своей. they're sitting at mama's Она house их несет. and she is pulling А them они смотрят свои смартфоны, and they're just looking at their свои smartphones. тиктоки. They're looking at their И им TikToks. абсолютно все равно, что вы для них They делаете. don't care what you're doing for them. Такие мамы, These moms которые забирают у своих детей that take from their parents все трудности. all their Ты, hardships. сыночек, поспи. Oh, son, you Я за sleep. тебя сделаю. I'll do everything for Не you. надо это делать. Don't do this. Выгоняйте из Kick him out of the house. Да. Yeah. Выгоняйте.
kick him out. Я вас очень прошу. I ask you guys, Те, которые думают, those who think что этим они помогают своим детям, that they are helping with this with their children, нам было так тяжело. it was so hard for Им us. должно быть легче. It's going to be easier for them. Вы балуете своих You're детей. spoiling your children. Это самое плохое, что вы It можете is the сделать. worst thing you can possibly do. Очень важный вопрос. Very important question. Как мы будем вести наших детей к взрослой жизни? How can we lead our children to adulthood? Есть вот такая вот диаграмма, There's a diagram которая называется «Любовь». that is talking about love. Вот внизу вы видите здесь You guys see in the bottom, такая буква, которая называется «Ви», да? «Ви» по-английски, да? «Ви». yeah, V. Да. Внизу неправильно, And the bottom is incorrect, вверху правильно. and the top is correct. Вот верхняя говорит о том, что чем старше наши дети You становятся, know, the more the mature our children become, тем больше самостоятельности они получают. the more independence they receive. Нижняя показывает, The bottom что shows чем старше они становятся, the older they become, тем меньше самостоятельны они становятся. the more less independent we become. И в этой книге, которую мы сегодня уже видели, And the book that we saw today, «Почему христианские дети ребелируют», Why Christian Kids Rebel, автор говорит такие the слова. author says, Он говорит, когда наши дети маленькие, when our children are small, мы должны перенять за них всю ответственность. we must take full responsibility for Но them. чем старше они становятся, The older they get, к 18 лет, until they get closer to 18, они должны перенять ответственность. they must accept this responsibility for their life. И мы, как родители, And we as parents, должны подготовить их к этому, we must prepare them for this, дать им корни give them the и roots дать им крылья. and give them the wings. Воспитание And teaching – them это когда они уйдут из дома. that when they're going to leave the И вот house, тогда только мы поймем, and then we understand, было ли оно правильным или нет. was it right or wrong? Когда наше влияние заканчивается, That our influence stops. когда они живут самостоятельно, When they're living by themselves, только тогда мы поймем, and then we understand, правильно ли мы это сделали. do we do the right thing? Дать детям уважение к себе, And give kids the opportunity to have уверенность в себе. confidence in themselves, self-esteem. Особенно этим страдает, You know, they sometimes lack this, страдают девочки. especially girls lack this. И я очень прошу, особенно отцов. And I ask especially the fathers, Один из важнейших людей, the most important который people даст девочке уверенность в себе, that give self-esteem for any gal, это папа. it is the father. Если ваши родители If your parents, вам не говорили, что они вас любят, that they love you, they've never told you that they loved you, не сделайте такой ошибки. do not make this mistake. Вы должны сказать You must say вашим детям, to your children, обнимать их как можно чаще, hug them more often, сказать, какие они классные, say how awesome какие they они are, красивые, how beautiful как they их are. Бог создал, God has created them, чтобы они не искали это у других so мужиков. they're not seeking different sources Других мужиков. or different men. Особенно девочки страдают от этого. Especially girls, they suffer with this. Отцы. Fathers, Это наша задача. it is our Дать responsibility им уверенность в себе. to have that confidence. Итак, мы посмотрели 4 стороны. We talked about 4 sides. Наши дети растут телесно. You know, our kids are being raised physically, Наша задача воспитать их в этом. and we must properly raise them. Наши дети идут в какую-то школу. They go to some school, Наша задача знать, куда. and we must understand where they go, Наши дети духовно возрастают. and they're going spiritually, Наша задача тянуть их в правильном направлении. and we must bring them to the proper location. Нашим детям нужно дать социальную компетенцию. We must give them social competence. Итак, как же нам сделать, And how should we do this? чтобы дети христиан That children of Christians остались христианами? to be always stay Christian. Что мы можем еще сделать для этого? What can we do? Второй момент. Another moment. Это называется правильный стиль воспитания. Proper parenting style. Если вы все забудете, If you guys maybe can forget некоторые everything, говорят, это так сложно, it is so complicated. воспитывать так сложно. Complicated parenting. So Я вам скажу самый простой пример. I'm going to give you the most basic example. Называется он «Две руки». 2 arms. 2 руки для воспитания детей. 2 arms for И parenting. воспитывать нужно обязательно 2 руками. And you always parent with 2 hands. Одна рука называется дисциплина, And one hand you have discipline, а другая называется любовь. and the other hand love. И все стили воспитания You know, all styles of discipline, находятся в этих 4 квадратах. they're in these 4 corners. Один стиль называется либеральный стиль. One style is liberal. Родители дают столько любви своим детям. They give so much love to their И children, никогда не наказывают своих детей. and they never discipline them. Особенно те,
especially those, которых родители много наказывали. the one that they discipline the most, Они говорят, and they say, если у нас будут дети, if we have children, мы их никогда не будем we наказывать. will never discipline them. Это неправильно. It is not correct. Поставьте границы. Put boundaries Дисциплинируйте ваших and детей. discipline your children. Другой стиль воспитания – это низкий. You know, another style of Безразличный. discipline, they're just being careless. Детям не дают ни любви, They're not giving them love, ни дисциплины. not discipline. Третий стиль воспитания. And third style of discipline, Очень многие путают его с библейским стилем. and they all confuse it with the biblical style. Называется он авторитарный стиль. It is a dictatorship style parenting. Это те родители, These are parents, которые говорят, they say наказание. that you're going to be punished. Их любимое место Писания Their favorite Bible – verse, не жалей розги для своего сына. always do not be afraid to spank your child. Точно, да? Не жалей. Do not be afraid. Нас били, I got whooped, из нас что-то вышло, and I look at me, и мы будем точно так же воспитывать. and same exact you. Любимый инструмент воспитания таких родителей You know, the best way that they approach that they have, – это витамин Р. it is the vitamin R, Ремень. the belt, Ремень. the belt. Воспитывать. Ah. Строгость. Discipline, strictness. Это выглядит по-библейски. And look, you know, spiritually it looks, Это не библейский стиль this воспитания. is not biblical style. Библейский стиль воспитания The biblical style, – это когда папа и мама that when the father and mother, дают много любви they give them a lot of love и много дисциплины. and a lot of discipline. Когда две руки. When they have two arms, Не когда мы только наказываем. and when we bring discipline, Или не когда мы только любовь даем. or we only give love to them, Любовь love и дисциплина. and discipline. Мы обнимаем наших детей We love them двумя руками. with two arms. Очень важно. Important Авторитетные that authority, родители, that отец и мать. the authoritarian parents, Не так, что отец не играет никакой роли. not just because the father's not playing Не any так, что role мать не играет or никакой mother's роли. not playing any role. В этой классной книге о воспитании тинейджеров You know, this awesome book of raising teenagers, авторы говорят одно из важнейших правил. and the author says one of the most important rules: Прочитай по-английски. united we stand, divided we fall. Мы едины, когда стоим, когда мы разделены, мы падаем. Когда вы, как родители, That when you as parents, едины в воспитании, that you are united in а parenting, вы сами знаете, and you know что дети постоянно ищут. that the kids are always seeking something. Мама запретила, Mama banned it, бежим до папы. we're gonna run to Papa. Папа запретил, Papa banned it, бежим до мамы. we're gonna go to Как Mama. разъединить родителей? And they know how to divide the Когда parents. вы вместе But when you're united и в любви, in love, и в дисциплине. you bring the effective Это discipline. один из важнейших методов It воспитания. is the most effective method of discipline. А теперь одно слово к мужчинам, You know, one word to men, к отцам. to the fathers. В русском языке это еще не прижилось такое You название, know, Russian language doesn't have this saying, но по-английски называется так. but the English language says it. Present but absent parenting. Присутствующий, но отсутствующий родитель. Давай, по-вашему. Present but absent parenting. Смысл этого в следующем. And the point is, Родители дома, the parents are at home, отец дома, the father's at home, но он абсолютно не заинтересован в воспитании. but he's not interested in parenting. Все, что его интересует, What he's interested в in, основном это мужчины. he's interested in men, Это его машина, he cares about his это его car, бизнес, his business, это его рыбалка, his fishing trips, это его церковь, может his быть. church, Все хорошее. and all the good stuff. Но что он точно не делает? But one thing that he doesn't do, Потому что он говорит, это женское дело. you know, this is the woman's job. Воспитание – это задача женщины. The woman should take care of the children. И отцы вроде присутствуют дома, You know, the parents, the fathers, they're present at home, абсолютно не воспитывают своих детей. and they don't parent their kids. Покажу вам один пример. I'll give you an example. Это пример царя Давида. It is the example of David. У него было 19 сыновей He had 19 sons, и одна дочь, которую мы знаем. and he had one daughter. 3 примера. 3 examples. Когда Амнон изнасиловал свою сестру Фамарь, And when Amnon, he raped his sister Tamar, то написано, Давид сильно разгневался, and David, he got really angry. но не опечалил сына своего, But he didn't offend his son потому что он был первенец. because he was the first. Потом его убивает этого Амнона Авесолом. And then Amnon gets killed by Absalom.
приходит в город Иерусалим, He comes to Jerusalem. живет там 2 года. He lives for 2 years. И написано, жил там 2 года, And he lived there for 2 years, а лица царского не видел. but he didn't see the face of the king. Сын и отец The father and the son, живут в одном they городе live in one city 2 года. for 2 years. И ни одного слова не общаются. And not a single word they share between each Когда other. Авесолом умирает, And when Absalom dies, папа не может утешиться. the father can't be happy. Авесолом мой сын. Absalom, my father. Авесолом мой сын. Absalom, my son. Он живет 2 года. He lives for 2 years. Там пешком можно дойти. He was walking maybe to him, Но папа couldn't walk, ни одного слова с ним не but he говорит. didn't say a single word to him. А потом, когда и Авесолома не стало, And when Absalom dies, следующий его сын Адония, and the next son Adonai, он завел себе лошадей, he brings his horses. сделал какие-то неправильные вещи. He made the wrong thing, made the Но wrong decisions. папа никогда не задавал ему неудобные вопросы. But the father, he would never ask or rebuke him in any way. Вопрос, для чего ты это делаешь? Why did you do this? Это так важно для нас. It is very important for us. Дорогие отцы, Dear fathers, для нас с вами. for us. Давид пример человека. You know, David was an example. Его дети кушали с ним за его столом. They ate with him. Он нанял лучших учителей, чтобы они их воспитывали. He brought the best teachers to teach him, Но сам этим не занимался. but he didn't do it himself. Как это выглядит у нас? How does it look to us? Есть некоторые исследования, You know, there's some studies которые показывают об этом. that show about this. Когда родители вроде бы присутствуют, The parents are there, но в то же самое время отсутствуют. but at the same time, they're not there. Как вот эта мама. Like this mom. Она говорит, She says, так, нет, назад, попробуем. Окей. Да, что-то с вашим компьютером, это тоска. it's the sensor. Окей. Еще можно назад. Там, братья, вы меня видите? Они где-то там за стеной стоят, сидят. Окей, хорошо, оставим. Идем дальше. Есть такая пословица. There's a saying, На немецком языке она звучит так. Легко стать отцом. it's easy to become a father, Гораздо сложнее им остаться. but it's much harder for him to remain a father. Вот я сейчас именно обращаюсь к отцам. I'm talking right now to fathers, Дорогие родители, dear parents, дорогие отцы, dear fathers. наша задача. Our task, Бог с нас будет God спрашивать will ask us за воспитание детей. about our parenting 2 style руками. with 2 arms. Самый сложный вопрос, You know, the most complicated question, особенно когда если речь мы идем о воспитании тинейджеров, especially when we talk about teenagers, как дисциплинировать своих how детей, to discipline these как teenagers, ставить границы, how to put those boundaries. где еще можно ставить, Where can you put them? что работает, что не What работает. works, what doesn't work? И вот вы видите здесь книги, You guys see these books? как говорить нет, How to say no, как ставить границы. how to put those И вот boundaries. эта книга You know, this book, одна из самых известных. it is one of those popular. Это христианская книга, This is a Christian book где говорится о том, that is talking about как ставить границы своим детям. how to put these boundaries for your children. Там есть первая часть, There's a first part. называется «Почему нужно ставить He said границы?». why you should put boundaries. Потом вторая часть, And the second part, 10 принципов, как это делать. and 10 principles how you should do this. И потом говорит так, And it says, как не только границы ставить, not just putting но и boundaries, любить своих детей. but to love your children. Поэтому если кто-то говорит, And somebody says, мне не хватает мудрости, I don't have the wisdom, ну вот целая книга есть. but there's a full Ну book for давайте this. чему-то учиться. Let's learn something. Наши дети даны нам на время. You know, our children are only given for a season, И Бог ожидает от нас, and God is waiting что from мы us. сделали самое лучшее для So наших we do the детей. best for them. Итак, когда у нас есть только правила, And if we only have rules, но нет отношений, but we have no relationship, это всегда приводит к бунту. it'll always bring rebellion. Когда ваши дети будут тинейджерами, When your kids will be teenagers, и у вас не хватает мудрости, как их воспитывать, and you don't have wisdom how to raise them, то есть очень важное правило. there's a very important rule. По-немецки оно звучит в рифму, And German sounds fearful. звучит так. Von Erziehung zu Beziehung. Перевожу. От воспитания к отношениям. From parenting to a relationship. Важно. It's important В возрасте тинейджеров. that when they're a Не teenager, просто правила, запрещения, not just to запрещения, give запрещения. rules and rules to them, Отношения. but that Если у relationship. нас только запреты, If we only have если у things нас that they shouldn't be только doing, дисциплина, only discipline, это приведет к бунту. this will bring rebellion. Правильный стиль воспитания The proper way of – parenting, это 2 руки. that is 2 arms. Кроме того, And also, правильный пример.
Also, right example. 90% 90% нашего воспитания of parenting, — это не наши слова. it is not our words. Это пример родителей. It is our example. 90% 90%. они смотрят на нас They're looking at us и делают, как мы. and they copy us. И это называется имитация. They imitate us. В Библии даже написано. And the Bible says, Павел говорит, вы сделались подражателями. and Paul says, you guys are taken example of. Греческое слово имитация. Imitators. Вот что мы делали, And what we have то и done, делали вы. and you shall do. И наши дети, And our children, хотим мы или не хотим, desire or они not, будут подражать нам. they will take example from us. Дорогие папы и мамы, Dear mamas and papas, когда-то задали вопрос, they were once asked a question. какой лучший перевод Библии? What is the best period of the И Bible? кто-то сказал, And or the best translation of the это Bible. перевод моей мамы. He said the best translation is the translation of my mother. Она перевела ее в жизнь She brought it to life и служила детям личным and she примером. served each child individually. Слова, которые мы You говорим, know, the words that we say, они учат чему-то. they teach something. Примеры, которые мы You живем, know, examples that we live, они воспитывают наших they детей. raise our children. Чему мы должны научить наших детей? What should we teach our children? Какие примеры? What examples? Простые примеры. Simple examples. Как выглядит ваша духовная жизнь? How does your spiritual life look? Дорогие родители, Dear я parents, понимаю, что вы все заняты. I know you guys are busy. Дорогие отцы, Dear fathers, видят ли ваши дети do your parents, your kids see in you папу на коленях? the father that prays? Видят ли ваши дети Do your children see папу с открытой a Библией? father with the Bible in his hands? Это важный вопрос. It's an important question. Духовная жизнь. Spiritual life. Будьте примером в этом Be an вашим детям. example in this. Чтобы папа и мама So the father and были mother, видны для детей молящимися, that they can be seen praying, читающими Библию. reading the Bible. Покажите вашим детям пример. Show your kids an example. Как почитать родителей? How to honor your parents. Как вы относитесь к вашим родителям? How you treat your parents. Так они будут относиться к нам. The same way they'll treat you. Покажите вашим детям Show your children пример характера. a good character. Что вы не кричите по любой You are причине. not screaming. Что вы не выходите из себя. You're not going out of yourself. Стучите по столу. You're knocking on the Бьете дверью. table and slamming the door. Покажите вашим детям, But show to your children что вы не только для них живете. that you're not just living for them. Вы берете время для себя. You take time for yourself. Вы муж и жена. You as a couple, 2 раза в год. 2 times a year, На субботу, пятницу, субботу, воскресенье. that a Friday, Saturday, and Sunday, Уезжаете вдвоем в отель. you go to a hotel Без детей. without kids. Да. Yeah, Как? Без нас? without А us. что вы там будете делать? What are you guys gonna do over there? Инвестируйте в ваши отношения. Invest into your Берите relationship. время для себя. Invest into your Не find that живите time. только для детей. Don't only live for your kids, Покажите пример вашим but детям. show an example to your children. Как вы относитесь к смартфону и интернету? What relationship you have with smartphones and internet? Покажите пример вашим детям. Show an example to your Что такое kids. отношение между мужем и женой? What is the relationship that a husband and wife have? Мужчины, Tenderness. целуйте вашу жену. Kiss your wife. Дарите ей цветы. Bring her flowers. Радуйтесь друг другу. Be happy together. Вы первые. You are first. От кого они учатся? That they can take an example from. Как девочки знать, что такое будущая мама? You know how a girl can know what a future mother Как is like? мальчику знать, How is a boy supposed to know? что такое будущий муж? What is a future husband? От нас. From us. Итак, будьте правильным примером. Be the right example. Последнее место Писания. And the last Bible verse. Называется очень простой пример. Very simple example. Воспитание как полет стрелы. Parenting as the flight of an arrow. Я покажу 6 принципов. I'm going to show you 6 Мы их principles. пройдем очень быстро. We're going to go very quickly. Евреи говорят, Jews say, если ты хочешь думать в долгосрочной перспективе, if you want to think long-term perspective, посмотри на это место Писания. look at this Bible verse. Это Псалом. It is Psalms. Давайте мы с вами прочитаем. Let's read it together. Вот наследие от Господа. Children are a gift from the Lord. Дети — награда или плод чрева. They are a reward from Him. Что стрелы в руке сильного воина, That are the arrows to a warrior's hands. то сыновья молодые. That are... Mine's different. Okay. Блажен человек, который наполнил им колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить в воротах, с врагами в воротах города. Правильно, нет? Нет? Нет.
No, yeah, it is. Окей, ну вы знаете это местописание, или переведи вживую, хорошо. Блажен человек, Blessed is the man у которого есть дети, that has kids, который наполнил свой колчан. that has filled И вот his. здесь очень простой пример. It's very simple example. Давайте посмотрим на 6 таких стадий. Let's talk about 6 points here. Они очень простые. Very simple. Первая стадия First, stop. – наполнить колчан. Fill the queer Родить детей. for our kids. Такую привилегию This privilege, рождать детей Бог дал женщинам. you know, women have this privilege to Потому give что birth. если бы рожали мужчины, Because men, if they were to give birth, мы бы уже все вымерли. we all die. Это тяжело. It's hard. Это больно. It's painful. Когда у моей жены родился первый сын, You know, my wife had the first это son. было такие сложные роды. It was such a complicated birth. Она кричала: She was screaming. какая дура еще захочет She рожать? said, what kind of stupid woman want to give birth again? И потом еще 5 родила. And then she had 5 more. Это сложно. It is hard. Никто не говорит, что это легко. Nobody say it's easy. Но наполнить колчан. And you must Дети feel that родились. Дети родились. kivir. Второе. And second, У нас стрел много. we have a lot of arrows. Нужно выбрать цель. We must choose a target. Что мы вообще хотим от этих детей? What do we expect from these kids? Почему Бог дал нам разных You детей? know, why did God give us different Какие children? цели Бог приготовил для You наших know, what детей? targets does God have for us and Мы не these просто children? наполняем колчан, Now we're just filling them up, мы задаем вопрос, or we're asking a question. что мы хотим What do we и want что хочет Бог. and what God wants? Второе. Третье. Third, Натянуть сильно лук. stretch the bow hard. Если вы когда-то пробовали натягивать лук, If you guys know that when you guys try to stretch a bow, вы знаете, что надо натягивать ровно в середине. you guys must stretch it right through the middle. И вот есть верх и низ. There's a top and there's a bottom, Есть две стороны. but there's two sides. Одна сторона называется дисциплина, One side is discipline, другая называется любовь. and the other side is love. И воспитывать нужно ровно в середине. And you must have balance. Не слишком много дисциплины, Not too much discipline не слишком много and любви. not too much love. И вот мы натянули, And now we stretched мы it. знаем цели, We knew the target, и потом нужно точно прицелиться. and then you must aim precisely. Почему? Why? Не отходить от цели. Not to go away from the Когда наши target. дети становятся You взрослее, know, when our children get older, они начинают нас учить. they start to teach us Что такое воспитание? what is this parenting is. Что мы все неправильно понимаем. We have the wrong thinking. Что мы все неправильно говорим. We say the wrong things, Точно прицелиться. but we must aim Мы не precisely. отходим от цели. We're not going away from the Мы target. знаем, что Бог хочет от наших детей. We know what God wants from our children. И когда вы натянули лук, And when you stretch the bow, точно прицелились, when you aim precisely, приходит самый сложный момент. the most complicated moment comes. Отпустить стрелу. Releasing the arrow, Отпустить вашего сына. releasing your son, Отпустить вашу дочь. releasing your daughter. И шестой момент. And sixth moment, Стрела находится в полете. the arrow is in flight, Вы уже здесь ничего не можете сделать. and there's nothing you can do. Вы уже ее не догоните. You guys see it flying. Она находится в полете. It's flying. Вы можете молиться. You can pray. Вы можете переживать. You can worry. Воспитывать уже не You can можете. no longer teach it. Есть момент, There's a moment когда воспитание where заканчивается. parenting ends. Не воспитывайте взрослых детей. Do not parent already adult children, Отношения важны. but a relationship is more important. Итак, 6 таких простых советов. And 6 simple advice. Каждый из вас Each one of you guys, знает, где он сейчас находится. you guys know where you're at. Некоторые из вас еще колчан наполняют. You guys know some of you guys are feeling that queer. Некоторые уже думают о целях. You guys thinking about, some of you are thinking about targets. Некоторые уже отпускают. Somebody's letting somebody go. Было бы хорошо, It'd be good, если бы каждая цель была вот так, одна за другой. but it'd be good if every target was right after another. Но мы только с одним разобрались, We just finished with one, уже второй пришел, there's another а потом one, еще и and третий there's a third и one, так далее. and so on. А что же нам делать, What should we do? если наше воспитание потерпело неудачу? That if our upbringing was unsuccessful, Стрела пошла не в ту цель. the arrow went in the wrong target. Воспитание только тогда хорошее, And upbringing is only good then когда родители правильно реагируют when you react the proper way на неправильные действия детей. and the wrong actions of your children. Мы сейчас будем молиться за родителей. We're going to be praying right now. Я вам расскажу одну историю. I'm going to tell you a story. Самая известная притча в Библии. It is the most well-known parable in the Bible. Притча о блудном сыне. The parable of the prodigal son. У одного отца One father, было 2 сына. he had 2 sons.
И младший сказал: And the younger one said, я не хочу с тобой жить. I don't want to live with you. Но потом пришел домой. And then moment came. А потом старший And then the older one, начал кричать. he started to scream. Не захотел идти домой. He didn't want to go home. Всего 2 сына. He only had 2 sons И такие проблемные. and so many problems. Я называю эту притчу «Четырежды опозоренный отец». And I'm talking about this parable. This is the 4 times when the father was shamed. Первый позор, The first shame, когда младший сын уходит из дома. when the first youngest son leaves the house. Второй позор, Second shame, когда отец бежит ему навстречу. when the father is running to him. Еврейские родители не бегали. You know, Jewish parents, they did not run. Третий позор, Third shame когда старший сын стоит на улице и орет. is the eldest son, he's standing outside and is screaming. Четвертый позор, And fourth shame, когда как он разговаривает со своим отцом. how he talks to his father. Любое обращение к папе всегда начиналось «О, отец». And every talk to a father, he said, oh, father, that was the way you talk to your Но father. он такое не говорит. But he didn't say that. «О, я столько лет служу тебе. Yeah, I've served you so many years. Что ты за отец такой?» What kind of father are you? И я мечтаю, And I dream чтобы ваши дети никогда вас не опозорили. that your children will never Чтобы bring вам you никогда не shame. было стыдно за своих That детей. you're never ashamed of them. Но жизнь, она немножко другая. But life is different. Не так, как мы себе придумали, Not how we think, не так, как мы себе нарисовали. how we write in our heads. У нас были моменты, We have moments где мы не могли заснуть без снотворного. we couldn't fall asleep. Так дети доставали нас. You know, our kids, they brought us so much pain. Одна дочь, которая так доставала нас You know, one daughter brought us so much pain несколько лет. for many В years. прошлом году вышла замуж Last year got married. и написала перед свадьбой нам письмо. And she wrote us a letter before she got married. Там было написано: And it was written there in the «Дорогие letter. папа, мама, He said, Mama, Papa, я вам так благодарна, I thank you что вы не сдались, that you didn't give up. что вы постоянно говорили мне, You always said to me, что вы постоянно учили меня, that you always taught me, молились за меня, you prayed for me, что вы не сдались». you didn't give up. Итак, если дети повели себя неправильно, And if kids didn't как do старший something сын, wrong, like this elder son как младший or the сын, younger son, важно, как мы будем реагировать. important how we react. Что делает отец? What does the father do? Когда младший сын уходит из дома, You know, when the younger son, he leaves the house, он не устраивает никакого скандала. he doesn't do any fight. Он отпускает его из дома. He just lets him go to the house. Когда он идет обратно домой, But when he's walking back home, он бежит ему навстречу. he runs to him. Когда младший сын начинает кричать, старший сын начинает кричать, When the elder son, son starts to scream, он выходит ему навстречу. he comes to him. И когда он ему неуважительно с ним разговаривает, And when he starts to disrespect his father, он не начинает ему мораль читать. he doesn't give him all the excuses. Он говорит: ты мое дитя, He said, you're my child. ты мой ребенок. You're my child. И я мечтаю о том, And I dream about this, чтобы вам никогда не пришлось это пережить. that I don't want to go through this. Но жизнь, она другая. But life is different. И ваша задача как родители And your task as Моя parents, задача как my отца task as parents, правильно отреагировать, to react properly когда дети неправильно себя ведут. when children are having the wrong actions. Если это придет в вашу жизнь, If this comes to your life, пусть Бог даст вам мудрость. let God give you wisdom Создать такой дом, to create such a home где младшие дети, которые ушли из дома, that the young kids that left the home, будут возвращаться в they этот will дом, come back to the где home они знают, что их любят в and этом they know доме. where they love Him. Не мораль будут читать, Not morals are going to be taught. их любят. They love Him there. Где старшие дети We're elder kids. знают, что отец выйдет им навстречу. The Father will come their way. Помолимся за родителей. Let's pray for parents. Отец наш Небесный, в этот вечерний час мы склоняемся пред Тобою, Господь, и мы благодарны Тебе за то, что в такой спокойной обстановке мы можем говорить о такой важной теме, как воспитывать детей. Ты дал этим братьям и сестрам детей, мне дал 6 детей, Господь, и мы понимаем, какая ответственность лежит на нас. Ты дал им на время, на какое-то время, и наша задача не просто как-то что-то, наша задача воспитать их так, как Ты от нас это ожидаешь, что я благословляю каждую маму и каждого папу. Может быть, кто-то уже сейчас переживает этот момент трудности, когда дети делают столько проблем, когда они ложатся и плачут, и встают и плачут, как родители, и у них не хватает мудрости, как реагировать на этих детей. Я благословляю каждого из них, папу, маму, благословляю, чтобы в нужный момент они знали, что есть сила Святого Духа, которая даст им нужный ответ, нужную реакцию, нужно правильно сделать. Господи,
Благослови нас желать этого, желать воспитать детей так, как Ты придумал для них план. Не сделать их какими-то проектами, не сделать их какими-то, Господь, нашими желаниями, Господь, а найти Твой индивидуальный план, Твои цели для наших детей. Дай родителям мудрости, когда нужно будет сказать вещи, которые, может быть, неудобно сказать. Может быть, как-то не знают они, где подобрать слова. Дай им мудрости в этом деле. Благословляю каждого маму, каждую папу, чтобы мы воспитывали наших детей так, как это соответствует Твоему плану. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Окей. Мгм. Есть вроде пару вопросов. Да. Okay. Vadim, can you translate? Yeah. Да. So one question is about screens. Да, братья, можете в эти ужасные фотографии снять там, хорошо-то? Я в жизни даже не такой, как на этой фотографии. Надеюсь. Хорошо. Так, пожалуйста. There's one question about screens, screen time, how to properly, I don't know, not just set boundaries so that they will use it properly, even when their friends have phones and so on and so forth. Ви українську розумієте? Я розумію. Питання лунає до того, як часу, скільки дитина має право проводити на телебаченні, на комп'ютері. Ну, если бы был такой один ответ, сколько нужно. Вы знаете, когда родители особенно говорят, вот я не разбираюсь в этом ничем, но дети сказали, это нужно для школы, и я не разбираюсь, им дал и без всякого контроля. Это, конечно, обман, поэтому когда, в какое время покупать смартфоны, сколько они имеют права. О, ты же переводить должен. Я в шоке, окей. Так, первый вопрос. Нету правильного ответа. There's no correct answer. Если вы хотите слышать, сколько минут, If you guys maybe think how many сколько minutes, часов, how many hours, сколько смартфонов, how many smartphones, сколько компьютеров, how many computers, но нету одного ответа. there's no correct answer. Если вы хотите дать вот дай нам вот 15 минут или час, Maybe you guys say 15 minutes or an hour, как можно меньше, or maybe less, как можно больше реальной жизни, or more real life for them to have, реальных отношений, real relationships, реальных друзей, real friends, занятых в церкви. be busy at church, Заставляйте их играть на инструментах. let them play instruments. Наши дети не виноваты. You know, our children Что are они not at fault. родились во время, когда компьютер и телефон – это их жизнь. They were born in such era where the computer, the telephone is their life. Наша задача But our task, – посмотреть, сколько действительно им нужно. what they need. Те родители, которые полностью ограничивают You смартфон. know, those parents that put full boundaries on Вашим these детям важно these иметь smartphones. общение. You must have, the kids should have that И communication. поколение молодое сегодня общается не только по телефону позвонить. You know, the young generation not only talks Они about on the пишут phone where they друг want to talk, другу. they text Они each other. находятся в каких-то группах. They're part of groups. Поэтому важно, чтобы у них была и возможность это все писать, читать, отвечать. And that's why it's important to have the opportunity to answer and communicate. Сколько нужно? How much time? Я вам на это не I отвечу. don't know the answer. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. I don't know. Так, следующий вопрос, если... был только один, да? Есть еще вопрос. Два вопроса. Я его переведу с украинского языка на русский. Я український Для розумію. вас. Я розумію українську мову. Окей, Розумію. добре. Розумію. Яка важливість або який пріоритет повинен бути в служінні в церкві і сім'ї? Чи бути більш корисним у вихованні дітей і на це робити більший акцент? Чи все-таки служіння перед людям в церкві, на місії і так далі? Що є більш важливішим? Это неправильный вопрос. Wrong question. Вопрос звучит неправильно. Почему? You know, this question is wrong. The reason is Потому что мы должны смотреть на жизнь целостно. we must look at life as a whole. Нам нужно найти время We must find time для работы, for work, для детей, for our kids, для церкви for the church, и для мужа и жены. and for our spouse. Это самый сложный конфликт, который мы имеем. It is the most biggest conflict we have. У нас всего лишь 24 We часа. only have 24 hours. 8 часов мы должны спать. 8 hours we sleep, И остальные 16 часов and the rest of the 16 hours мы должны найти время для этого. we must find time for this. Иногда важнее
Sometimes it's more important. Время для церкви. That time for church. Иногда важнее Sometimes it's more important развить свой бизнес или получить to образование. grow your business or get a higher education. Но иногда нужно But sometimes оставить и церковь, и бизнес. to leave your business and И your church инвестировать в детей. and invest into your children. Инвестировать в отношения с мужем и женой. Invest into your spouse. Поэтому смотрите на жизнь целостно. Look at life as a whole. Всегда перед глазами своими. Looking at your eyes. Планировать время Plan your time для детей, for your kids, для мужа и жены, for your spouse, для церкви for the church, и для работы. and for your job. Кому-то здесь For somebody here, нужно быть меньше в церкви и больше быть дома. they need to be less in church and more at home. Кому-то здесь Somebody here, нужно быть меньше на работе, а быть больше с детьми. they must spend less time at work and more time with their kids. Наша мужская проблема. You know, we as men, we have a Мы problem. часто убегаем от роли воспитателя и мужа We sometimes run away from the role as being that father, в роль рабочего и в церкви. and we get into the role of being in church and as a working man. И некоторым мужчинам нужно сказать: And some men need to hear this. что ты здесь делаешь в церкви? What are you doing here at church? Займись детьми своими. Go to your kids. Не надо каждое собрание посещать. You don't have to go to every Не надо service. на все миссии ехать. You don't have to go to every Ты mission. должен воспитать своих детей, You must raise your а не children спасать чужую какую-то детей и так or далее. to save somebody else's Ты children. должен время для своей жены уделить, You must spend time with your а не spouse помогать другим семьям. or try to help other families. Поэтому смотрите на это целостно. Look at this as a whole. Я знаю людей, I know people которые говорили: that said, я в церкви ничего не буду делать. I won't do anything in Я буду church. все свое время детям уделять. I will give all my time to my kids. Это неправильно. It's not right. Неправильно. Not right. Нужно и церкви, And church, и работе, and work, и детям, and children, и жене, и мужу. and the wife. Не ответил? Надіюсь. Да. Ще одне запитання, останнє запитання, бо вже часу немає. Да. На українській мові, так як ви просили. Как я просил. Я был в Украине, и мне один епископ сказал: ты как моя собака, все понимаешь, но разговаривать не умеешь. Саме головне, що ви розумієте. Да, я розумію. Чи могли б ви сказати декілька порад та настанов для тих батьків, які купують поведінку дітей навіть у церкві телефонами, отримують час для власних розваг, пропонуючи дітям гаджети, обіцяють покупки, тільки щоб діти дали їм спокій? Мы уже говорили про это, по-моему, нет? Ну, Да, это когда родители вкалывают очень много и хотят успокоить свою совесть. Так, по-моему, да, или что, нет? Ну, а что ты хочешь от меня ответить? Какой это? Я не знаю, в чем вопрос был. Я, может быть, даже не до конца понял. Может быть, по-нашему скажешь. Я прошу прощения, по-немецки. Ты же немецкий учил. Какой вы можете дать совет Да. вот этим конкретно родителям, которые этим конкретно занимаются? Они не хотят советы. Такие родители не хотят советы, потому что это легче всего сделать. Легче всего дать смартфон, дорогой подарок или еще что-то. И еще один вопрос, который вот касается смартфонов. Некоторые родители делают так. They do this. Если выучишь там, скажем, 10 стишков в Библии, If you learn 10 Bible verses, если сделаешь что-то там if you христианское, do something Christian, будешь посещать полгода все собрания, if you go to church for 6 months, то в благодарность получишь смартфон. and thankfulness to this, you're going to get a Не smartphone. делайте так никогда. Don't ever do this. Они должны делать это, потому что они хотят. They must do this because they want Потому to. что они Бога любят. They love Потому God. что они Библию читают. They read the А Bible. если они поймут, что Библия может торговаться, If they know that they can bribe the Bible, собрание может if торговаться, they know they can bribe the church, они будут всю жизнь так торговаться. oh, they're going to be bribing their whole life. Поэтому, пожалуйста, никогда не делайте это. Don't let this Что вот ever. если ты будешь хорошим мальчиком, If you're going to be a good boy, выучишь там 100 стихов you're Библии, going to read 100 verses from the Bible, получишь там телефон или еще you're что-то. going to get a new phone. Поэтому. А родители, которые дарят, потому что совесть, чтобы заглушить. You know, if parents just give just to calm their conscience, Вы слышали цитату? you guys read the saying, В 2 раза больше времени, twice as much time, в 2 раза меньше денег. twice as less money on them. Это сложнее. It is Легче complicated. подарить дорогие подарки, It's easier to give expensive gifts, сдать детям деньги, give them money, чем уделить им время. instead of giving them time.
И здесь последний момент, который я хочу сказать к украинским родителям. You know, this is the last thing I want to say to Ukrainian parents. Вы все здесь в Америке очень успешны. You here in America are very successful, Но есть такая вот тенденция. but there's a tendency Всем детям раздать квартиры, там участки земли, дома и так to далее. buy homes and so on for your kids. Вы можете дать им наследство, You can give them inheritance. которое выражается в долларах, в домах или еще что-то. It can be money or it can be a И house. для этого многие работают в 3 смены, 10 работ и Some так далее. people work 3 jobs and so on. Но важно сдать наследие. But it's important to give the inheritance. Это не выражается в деньгах. It is not a monetary value. Это выражается в отношениях. It is the relationship. Это выражается в ценностях, которые мы It дадим is the нашим детям. values that we share. И вот я вот честно скажу, I want to be honest with you. ваша ситуация здесь в Америке, Your situation вы here in можете себе это America, позволить. you can allow И this, каждый хочет перед другим рисануться. and еще. somebody wants to show off Сколько он может позволить своим how детям. much they can Какие spend, крутые дома и квартиры. cool houses and cool cars. Скажите, вы ничего от нас не получите. You guys will not receive anything, Учитесь, but learn работайте. to work, А мы с женой будем жить и наслаждаться жизнью. and we're going to be enjoying our Все life, деньги отдадим в миссию. and we're going to give money to the mission. Так мы своим детям сказали. That's what we told our Вы kids. знаете, как они напрягаются? You know, they're already getting Они angry. знают, от папы, мамы ничего не получишь. They understand they're not getting money from the Им нужно parents. думать, They понимаете? gotta да? think. Им нужно напрягаться. They gotta think. А если не нужно напрягаться? Because if you're not Это thinking, хуже всего, что мы можем it сделать is the нашим детям. worst you can do for your child. Хуже It is всего. the worst you can do. Окей, я закончил. I'm done.